ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifo o boetse o hlophisitse tsa moraorao empa ha re lekole dihlooho tsa tsona. In many ways it's a wake-up call on our part as South Africans that we've got to find ways of being self-reliant, of relying on our own resources, and that is what our people expect. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlotlile baoki bohle ba hlokalletseng mosebetsing sebokeng sa naha sa borobong sa dinosa profenseng ya Gauteng. Letona la naha la motlakase Hosien Tshwaramokgopa le re Afrika Borwa e hloka diranta tse dibilione tse 60 ho ntlafatsa lenaneo la yona la nuclear. Just judging from the responses, I think most member states who took the floor, in fact all of them who took the floor, and there's quite a few, emphasized the support for the themes, and our theme is essentially, the issue of cooperation underpins it. Afrika Borwa e tla tshetlela lekgotla la mokgatlo wa matjhaba a kopaneng puo ka dintlha tse ngatanyana tse agang G20. Moidumela moifo ona wa ditaba tsa Sesotho o dumedisa le phirimaneng ena. Puong ya matsoho ke na le tlou e leng Augustine Letlalo. Re theoha le tsona. Mopresidente Cyril Ramaphosa o lebisitse tlhompho ho baoki bohle ba hlokalletseng mosebetsing sebokeng sa naha sa borobong sa dinosa se tshwaretsweng e Guruleni profenseng ya Gauteng. Nakong ena eo naha e itokisetsang ho kenya tshebetsong insurance ya naha ya kalafo NHI, Mopresidente Ramaphosa o boletse hore e tlo tswela baahi bohle molemo. Beyond preparing for the NHI, the nursing profession faces emerging challenges. Many of these are on the Congress agenda, such as litigation against nurses, where people are suing a number of you for a number of challenges or matters, and the growing trend of undocumented patients. Mopresidente Ramaphosa o boetse toboketsa ntlha ya hore naha e lokela ho ikemela ka disebediswa tsa yona ka morao ka ikginetse etswa ditjhelete mananeong a USAID le PEPFAR. In many ways it's a wake-up call on our part as South Africans that we've got to find ways of being self-reliant, of relying on our own resources, and that is what our people expect. Mopresidente wa dinosa o re tharollo diphephetso tse tjametseng baoki ha ya tshwanela ba puo ya molomo fela e bonahale ka diketso. It should not end in the rhetorics and the speeches. There must be realities on the ground. Nurses who are unemployed must be employed. We must add the numbers in terms of training of nurses so that we can realize NHI, or what we call universal health coverage. Polokeho ya baoki ditsheng tsa kalafo, meputso ya baoki le ntlafatso ya thuto le mananeo a tshebetso di tla ba ka sehloohong sebokeng sena sa dinosa se felang ka Labohlano. Letona la naha la motlakase Ngaka Hosien Tshwaramokgopa le re Afrika Borwa e hloka diranta tse dibilione tse 60 ho ntlafatsa lenaneo la nuclear. Ramokgopa o re matsete a diranta tse dibilione felwane pedi a tla bellwa ka thoko e lo tshietsa ka ditjhelete morero wa projeke ya Nexa setsheng se tla awa ka ntlenyana ho Pretoria. Ramokgopa o re ntho ya bohlokwa ke hore ba tla ntlafatsa matsete a projeke ya Safari e le hore a kgone ho tswela pele ka tshebetso le ka mora selemo sa 2030. The learners are important because for us to be able to make the kind of advances that we desire, we must invest in the next generation, the next cohort of nuclear scientists. So if you come to think of how the world will develop, countries that will be achieve the ability to advance the rate or the velocity of development are countries that are going to invest in science and technology. Baahi ba Afrika Borwa ba dula mekhukhung ya Meremi Soshanguve ba re ba tswela pele ho phela ka morapolao e sehloho ya dipatrolara mafelong a sa tswa feta beke. Palo ya batho ba bolailweng e nyolwetse ho tshelela ka mora hore lehlatsipa le leng le hloka le pejana ka jeno. Letona la sepolesa Senzo Mchunu le etetse ba malapa a dipatrolara tsena. Lekala la mafokisi la di-Hawks le re ho se ho tshwerwe batho ba babedi. We wouldn't have suspected that someone would have come from Mpumalanga or from Northwest
for this. We knew and suspected that it would be somebody from around here for some reason. So that is one that we are conveying to you as families. That person, we know he is a Zimbabwean. And this is a fact that we're conveying to you so that you begin to close the chapter. Police followed up on the information and traced the first suspect to Sesotho Extension 20. Upon arrival, police recovered one firearm, 9mm Gisang with ammunition and serial numbers filed off. The police proceed to the second address in Soshanguve, Extension 6, where the second suspect was arrested. During the arrest, the suspect was found in possession of 9mm CZ with ammunition and its serial number also filed off. Lefapha la Naha la Makgotla a Metsi le Ditaba tsa Setso le re ke fela dikopo tse 23 ho tse fetang 87 tsa mabenkele a dispaza tse tjheletsweng monwana. This sector has not been regulated for over many years. It cannot be done overnight, but as COGTA, we will be putting our hands on all the items the portfolio reported. Of course, what we can do in our next meeting, Chair, is to call all the IMC, all the ministers in the interministerial committee to be part of this meeting so that they come with relevant officials and the relevant questions are responded to. Mui re fetela matjhabeng re fumana hore molaodi e moholo wa Afrika Borwa wa lefapha la dikamano tsa matjhaba le tshebedisano mmoho Ndengo o Amerika mo wa tla tsetlela ditho tsa lekgotla la matjhaba a kopaneng puo ka dintlha tse ka sehlohong tseo Afrika Borwa e di tsepamiseditseng maikutlo mothating ona. Puisano le mosebetsi mmoho le rona Shawn Price Peace Ndengo o buile ka tshebedisano mmoho ya dinaha tsa G20 matlole a ntshetsopele le dikamano tsa Afrika Borwa le naha ya Amerika hara tse ding tsa dintlha tsa bohlokwa. Judging from the responses, I think most member states who took the floor, in fact, all of them who took the floor, and there's quite a few, emphasized the support for the themes. And our theme is essentially cooperation underpins it. The essence of what we're saying is cooperation is better than containment and competition. The more we work, the more we dialogue, the better we would be able to work together to reach the kind of goals that is required for sustainable development. Our cabinet's direction is to not reduce the normative framework, whether it's on women's human rights, sexual rights, any of those issues that are being challenged. We mustn't reduce the normative framework, climate financing, climate change, because aside from the G20, there's really critical meetings this year. We know we always have financing for development conference, but this is a seminal one. Yeah. This COP as well, because it's going to deal with the financing of climate change, is going to be an important one. So our G20 should not do anything to diminish it. The language of some of the UN staff members is they appreciate what our cabinet is saying because it means that we're taking a principle of, firstly, do not do any harm. And that's important for us. Haritwa America ya Afrika re fumana hore mo president wa Zimbabwe ibile le modula stulo wa SADC Emerson Mnangagwa o kgothaleditse SADC le East African Community ho potlakisa ho kenya tshebetsong diqeto tse nkilweng sebokeng sa bobedi bona ka naha ya DRC tsona di aga go khutlisetsa masole a ntseng a le botjhabela ba DRC dinaheng tsa bo bona. On 17th March 2025, our ministers convened a joint meeting whose outcomes are tabled before us today. These engagements have yielded commendable successes. We are, however, deeply concerned that the implementation of our decisions is not proceeding with the agency they deserve. This is despite that the security situation in DRC remains fragile, with supply routes in Goma and Bukavu airports
still closed. The humanitarian situation in East to the sovereignty of DRC and the stability of our two regions. There is therefore need for us to accelerate the implementation of our joint interventions to arrest these worrisome developments. Moiri atela pele ela hloko re taba e latelang kana thefula maikutlo a hao haholoholo bana ba lelapa la Mudau motsaneng wa Motjha ka ntlenyana ho Thohoyandou provinseng ya Limpopo ba nkile mehato ya molao kgahlano le lefapha la bophelo provinseng ena. Mme wa bana ba bararo ya dilemo tse 34 o tshepetse ho ba bang bakeng sa ditlhoko tsa hae tsa mantlha. Zulani Mudau ha sa kgona ho tsamaya le ho bua ka mora ho feta tlasa thipa ha ne a tsietsi ena e mohlahetse a le dilemo tse 32 o kadile ka ho ithoma ka setho sa hae sa bosadi ka mora ho beleha ngwana ya hlahileng pele ho nako sepetleleng sa Tshilizini. Ngwana bo Mudau o nyahladitse dithuto tsa hae hore a mo hlokomele. When the hospital told my mother that a family member must come to the hospital to kangaroo the baby, I was supposed to go to school. Mudau o ne a dula le molekane wa hae le bara ba bona ba babedi ha a tla hlahelwa ke masisa pelo ana. Ha jwale o se a kgutletse habo mme batswadi ba re ho boima ho mo hlokomela. Boemo bona bo thefutse lelapa lena le kollang ntsi hanong. As a family, we are pleading for the donations so that Zulani can go to the doctors, the specialists. Leqwetha la lelapa le re ho hlakile hore phoso e qadile ha Mudau ane a sehwa ka nako ya pelehi mme ba batla hore lefapha la bophelo Limpopo le jariswe boikarabelo ba sena. Our focus is that the MEC of Health must account to what happened, because that is the negligence which is attributable to Tshilizini Hospital. Lefapha ha le a fumaneha bakeng sa ho hlakisa lehlakore la bona. Moipejana re kopile maikutlo a hao mabapi le sehloho sa rona se reng jwalo ka ha ile kgwedi ya ditokelo tsa botho na jwalo ka mokudi o tseba metjha eo lokelang ho e latela ha o sa sebeletswa ka toka ditsheng tsa kalafo. Maikutlo a hao ka kgatiso ya video ya WhatsApp a latela. Abotse a re tswe ditokelo tsa rona ka kwa maekelong. Re fela re ema melao e metelele re sa thushiwe ka nako. Re thabelwa mashata ebile re sho re kry di-medication tse di tshwanetseng. Fela re tsebe gore o tshwanetse ho reporta kae ba reportang sometimes ha ba kry feedback or from mo ba seno reporta ho diragetse. Jwalo ka mokudi ke sa sebeletsa ka toka mo kalafong eo ke tlabeng ke robetse ho yona. Hona le leboko so kalafong eo mme lebokoso leo ke lona le leng hore ha ke na le lengolo ke ngotse ditaba tsa ka ke ngotse tshebisano mmoho kapo ke ngotse maikutlo a ka hore na kalafo eo ho no ho le jwang tshwaro eo bana ba ntshwere ka yona ke mofuta mang ke fitla ke nka lengolo leo ke le kenya ka go lebokoso leo ke lona le tlaetsang hore ba lokise kapa ba gagole bothata ba ka ditaba tse tlo ke di ngotse ho lona. Nna ka nosi ke a itse ditsela tse di maleba tse ke tshwanetseng go di tsaya ha ba sa ntirela sentle ba pholo. Mara ntlha ke gore di-complain tsa rona ga di fitlhe mo go tshwanetseng gore di fitlhe teng. O kgona go lodge complain mara ga o kgone go thola thuso ga ke itse gore go diragala mo pusong ya rona. Ratela pele letona la ditjhelete le ntshetsopele ya moruo wa provinseng ya Northern Cape Venus Planis Magape le tekile puo ya ditekanyetso ya selemo sa ditjhelete sa 2025 re lekola ditekanyetso tsena le tsa province ya Limpopo. Ditekanyetso tse tekilweng tsa province ya Northern Cape tsa selemo sena sa ditjhelete di batla di nyolohile hanyane ka 3.1.
Ditekanyetso tsa selemo sena ke diranta tse dibilione tse 77, mme boholo ba tjhelete ena bo abetswe lefapha la bophelo le la thuto. We owe Eskom about 2.4 billion, give or take, but also there are a number of programs that we are trying to assist these municipalities with. The challenges vary from infrastructure to collect by municipality, and just the general culture we have in our communities of not wanting to pay for services or not really being able to afford. Athe ha re tsilela provinceng ya Limpopo, letona la ditjhelete la Limpopo Gabo Mahwai le tekile puo ya ditekanyetso tsa provincia tse kanqane ho dibilione tse 88 tsa diranta tsa selemo sa ditjhelete sa 2025 le 2026, mme bona ha ba tsetetse boholo ba tjhelete ho tsa kaho le ntshetso. The provincial infrastructure budget for 2025-26 is 7.5 billion allocated to various departments. The Department of Public Works, Roads and Infrastructure receives 3.2 billion, while the Department of Education receives 1.6 billion rand and Department of Costa receives 1.1 billion rand. Mahwai o re ho bokeletsa ditjhelete tsa ditefello tsa ditshebeletso ho etsa phaello e sa le pharela dimasepaleng tse ngata. Ha re sheba tsa moruo matjhabeng re fumana hore banka ya ntshetsopele ya Afrika e rera ho tsetela tjhelete ka hodimo ho diranta tse dibilione tse tsheletseng makaleng a fapaneng a bohlokwa naheng ya Lesotho. Currently we have portfolio that we have 8 projects that are to the extent of $60 million, and we briefed His Majesty about our work for the country strategy paper going forward from 2025 to 2030. Our plan to invest here about $331 million. Mui ha re khutla naheng eo ya Lesotho re kena ho tsa mebaraka jwale ha re lekolo re na yona mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le naha ya papisong le dolara ya America. Diabo le tsona di sebeditse hantle. Tekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka lebaka la nyollo ya theko ya oli e ntsweng ke naha ya America. Bafana e hlotse naha ya Benin ka dintlha tse 2-0 ha re lekoleng dintlha kgolo. South Africa mahlali bhola engenenhle uzawufika phezu kwayo. Yasikwariswa kakuhle lapho yaphuma phansi komilenze yangena ngaphakathi emnatheni yamnatheka kwi-upright yabuya yahlala ngaphakathi emnatheni laphola. Apollo Corner City's finest. Osman Apollos, really good ball in to Tayden Adams. Hugo Bruce. Gaswena ditaba tsa Sesotho e fella mona le fumuteng wa latela ka bolipi. Ke utaba. Abu ba dumela ho tsa boledi se makjeno hlokomele hore tla bana pula tse matla a re shebela ka qaba ya kgaohlola jwale hona ka re thekong a re bokana ka hare na hateng le fela pula tse saeng kae ka thoko ho mabopo ho sontse o bana hala fela moya e saeng kae re shebela ka kapa bophirima o tla jwala ka kapa le bua ha dipula tse bletse lo sana hlokomele hore pula tse matla di tla hle di tjale dukana ka boholo ba Freestata di nyolo tla fihla hona ka Mafikeng se tsela hore ka Pretoria Momodi wa fihla hona ka Polokwane tle bele fela dibula tse hlakileng re shebela hona ka qabega ho tla jwala hona ka kapa botjhabela le hona ka hore kapa bophirima ho hlokomele hore ha pula tse beletseng tle fela lo re shebela ka thoko mabopo e tla bele fela moya e saeng kae ha ba borapudi ba tse hlokomeritsa hore boholo ba Freestata sentse ke hora ka thekolo hona ka hore qabega pula tla hledine ka mahadima a kotsi ka thoko ho mabopo teng sentse re shebile hona ka hare ho kapa bophirima e tla bele fela moya ena e matla pula tse matla di bonahala hona ka hore Mafikeng o tla fitla hona ka hore Pretoria Momodi o di akga mahadima a kotsi ka hare re gatente mahloke di la ha sa moto bolo ba Gauteng hlokomele hore o tla hlotse fela ho itikanetseng ka mafatsana fela a itsedeng a dadu ma ha re shebile hona ka Johannesburg le hona Pretoria Momodi di gla di tla
ritha fela ho mashome a mabedi a metso e robedi kaofela ya re bala ka thaka re Limpopo Polokwane o tla jwala ka hore ka tsanene sentse ke sola ka thando o tla she o tshesela rita mafatsana itseleng a daduma ya bonahala ka lephalale o tla hona ka hare bolabile re kgadi re ritha fela ho mashome a mabedi a metso e re bon kaofela re shebile hona ka mashishing Middelburg o tla jwala ka Carolina o tlhokomela re tla hle o itse fela he dikanetseng ka mafatsana a itseleng a daduma Sekunda le hona ka ro emele re tla ritha fela ho mashome a mabedi a metso e mene kaofela re shebile ka Pietermaritzburg Vryheid o tla jwala hona ka Ladysmith le teng o tla hlotse fela ha itikanetseng a re shebile hona ka ro Durban le teng tla hle qale fela ho mashome a mabedi ho fihla ho mashome a mabedi a metso e mehlano kaofela ho paka ho tla hlotse fela ha itikanetseng a re shebile Qumba Kano Joli sentse ke shabile hona ka hare ho Qebega le ho hlokomela ho tla hlotse fela ha itikanetseng ka mare o mona le mane le kgradi di ritha fela ho mashome a mabedi a metso e mehlano kaofela ka Bophirima o hlokomela ka Lensburg sentse ke shabile ka Worcester ka mare o mona le mane o tla hle o itse fela ho itikanetseng Bushbuckridge le teng o hlokomela hore ho tla hle o itse ho itikanetseng kgradi di ritha fela ho mashome a mabedi a metso e mehlano kaofela a Pintone tla hle tshesela ritha re shebile ka Calvania le hona re ka sa talent di kgradi di ritha fela ho mashome a mabedi a metso e seletseng Hak Freestad welcome a sentse re shebile ka haro Menisi le hona ka haro Kronstadt so solo itamating ka mafatsana itseleng a dituma hlokomela hore o tla hle tshetse fela he dikanetseng di kgradi di ritha fela ho mashome a mabedi a metso e mehlano kaofela ha re shebile hona ka haro Northwest Vryburg o tla jwale hona ka sentse ke salva hona ka Vryburg o hlokomela o tla tshetse hona ha isale a re shebile Lichtenburg o tla jwale ka hora Rustenburg o tla hle o tshetse ba buitsa bile pira ka a be etse go tswa